Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Musielele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re thube kobo segole mmogo ka tshedimosetso. The task team is put into full operation. Now, who has the control and management of the task team? Mo kgasong eno re tla utlwa fa Tona Mchunu a sireleditse tshwetso ya gagwe ya go phatlalatsa setlhopha sa dipatlisiso tsa dipolao tsa sepolotiki. Ultimately, we will not oppose the DA's claim that interest be paid. Kantoro ya mopresidente e batla go duedisa mopresidente wa maloba Jacob Zuma ditshenyegelo tsa dikgetsi tsa gagwe. Declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya. Mapodisi a Kenya a phatlaladitse baagi ba ba neng ba kokwane kwa stadiumong go bona setopo sa tonakgolo ya maloba Raila Odinga. Mo metshamekong go lebega faisago ya mokatisi wa Banyana Dr. Desiree Ellis e babalesegile. Mogaetsho madume tsa segonjono re di simolola ka gore Tona ya Sepodisi Mchunu yo ntseng a le mo malatsing a boikhutso a kgethegileng fa e sale ka Phukwi o sireleditse tshetso ya gagwe ya go phatlalatsa setlhopha se se batlisisang dipolao tsa sepolotiki. A re go nna teng ga setlhopha se go ne go sa tsamaelane le melao o ka ga tsamaiso ya matlole a setšhaba. Mchunu o tlhotse a rebola bopaki kwa komiting ya nakwana ya Palamente e batlisisang dipego tsa komishinara wa Sepodisi wa KwaZulu-Natal. Tona ya Sepodisi e mo malatsing a kgethegileng a khunologo Mchunu o tlhotse a gadikiwa ka dipotso. O simolotse ka go tsaya maikano le go solofetsa fa tla bua nnete. Mchunu o latofadiwa ke mo komishinara wa Sepodisi wa KZN mo Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ka tlhalatsa setlhopha sa tiro sa dipolao tsa sepolotiki ka maiteko a go sireletsa molatofadiwa wa maiteko a polao yo go begwang a na le dikgolagano le batho ba dipolotiki Vusimusi Ket Matlala. Mchunu o boditswe gore a o ne a na le dithata tsa go neela taelo ya go phatlalediwa ga setlhopha seno ngwaga o fetileng Sedimonthole a le 31. The task team is put into full operation. Now, who has the control and management of the task team? Is it the Interministerial Committee or is it the National Commissioner? Because this task team is now going to report to Mkhwanazi and Kumalo and ultimately the National Commissioner. The people who implement are not necessarily the politicians, but they establish, they direct. They gave directives to say this is how it should happen, and these ones operationalize it, and they bring it into this. They manage it. In other words, it becomes managerial when it gets to implementation. Gape o ne a botsolediwa gore a setlhopha seno se ne sa tswelela go bona matlole go tswa kwa sepodising. Moeteledipele wa dipotsolotso o ne a tlhagisa gore yo Mchunu a mo tlhatlhameng Bekicele o ne a bitsa kopano ya bobegakgang ka Lwetse wa 2023 go dira kitsiso ya dikatlego tsa setlhopha seno fa pele ga mopresidente Cyril Ramaphosa. We don't establish a task team but on a permanent basis. If you do, it's rare. It would be peculiar, but ordinarily a task team has a date of starting, date of ending, pool resources, you pull people back to where they belong. So this particular task team was established as such, as a task team. And this task would be evaluated from time to time. Fela Mchunu o ngangile ka gore le fa tekanyetsokabo ya setlhopha e ne e saenetswe go fitla Mopitlwe wa ngwaga o tlang, katoloso ya go dira ga setlhopha seno e ne e tlhoka go dirwa semmuso. Dithetso tsa komiti di a tswelela. Proper guidance in
Mokuruthamaga wa dipuso tshwaraganelo le merero ya setso Jacob Mamabolo o tlile ka leano le le kubileng go tlhabolola bommasepala go nna mafelo a ka gaisanelang dipeeletso. Seno ke maiteko a go aga sešwa tshepo gareng ga baagi le bothati ba mmasepala go leka go matlafatsa kgolo ya ikonomi. Mamabolo o buile seno mo letsatsing la bofelo la kopano ya matsatsi a le mabedi a bobegadikgang le puso ya porofense ya Gauteng. Puso ya Provincial ya Gauteng e sobokantse metseletsele ya dikopano le bobegakgang tsa malatsi a le mabedi mo mafapha a neng a neelana ka dipegelo tsa gore a bokgakala bokae mo lephateng la thebolelo ya ditirelo. Se ke jaaka fa province e ipaakanyetsa go tshwara kopano kgolo ya baeteledipele ba dinaga go tswa mo lefatsheng ka bophara ya G20. Tlhabololo ya mafaratlhatlha e etsa ka go sešwa ya ditsela e tshwanetse go dirwa pele ga kopano kgolo. If there's a G20 route that we are doing work on, there must also be a township road that we do work on as part of the legacy. But just to give you information, one of the things that political coordinating forum has committed itself as part of the legacy for G20 is that we need to prioritize our province cleanliness as well as ensuring law and order. So priority is to eradicate lawlessness. Secondly, to ensure that our province is clean. Mokuruthamaga wa dipuso tshwaragano le merero ya setso mo Gauteng Jacob Mamabolo o ikane go fetola seemo sa bommasepala bao ba gogang bokete. Mamabolo o ikuela go bommasepala go tsepamisa maikutlo go tsamaiso e lolameng le thebolelo ya ditirelo ka are ga gona masepala ope mo profenseng yo tshwanetseng go supiwa jaaka yo dirang bokoa. We need municipalities to achieve clean audits as a sign of good governance and as audit of good governance, and to enhance and improve trust in communities that the public finances that are entrusted to municipalities are run in the most efficient and effective way. So that is also very important given the fact that we have got metros in the province, which also play in the international finance markets. Mo letsatsing la bofelo la kopano ya bobegakgang, lefapha la ditsela le dipalangwa le ne la dira kitsiso e botlhokwa thata ya gore le iponetse boruni jo bo phepa mo ngwageng wa ditšhelete wa 2024 le 2025 lekgetlo la ntlha mo historing ya lona. Sepodisi sa kwa Kenya se dirisitse gase e ntshang dikeledi dikulo tsa mmatota go phatlhalatsa baagi ba le diketekete bao ba neng ba kokwane kwa setediamong sa Nairobi go ya go bona setopo sa tonakgolo ya maloba Raila Odinga. Odinga o ntse amogela kalafi kwa nageng ya India ko a kubogetsweng ke bolwetse jwa pelo. Tumediso ya sesole ya go gasa metsi ka kanono go bontsha tlotlo go moswi Raila Odinga kwa boemafofane jwa boditšhaba jwa Jomo Kenyatta kwa Nairobi. Go rulagantswe ditlotlo tsa sesole go amogela monna yo a lekileng makgetlo a le matlhano go nna moporesidente wa Kenya. I have declared a 7-day period of national mourning, during which the national flag shall fly at half-mast across the Republic of Kenya and in all our missions abroad. As a mark of respect, I have postponed all my public engagements for the coming days, and I ask all other public servants and leaders to do the same. Baeteledipele ba boditšhaba ba tswelela go romela melaetsa ya matshediso kwa Kisumu le Kibera. Matšhwiti a ne a gwantetse kwa mebileng. Odinga o na atumile thata kwa dikgaolong tseno. Baagi ba supile kutlobotlhoko e seng kana ka sepe. It's a big loss. Actually, I lack words to express how I feel because it's a big loss. Losing somebody, a father figure, a political icon, a Pan-Africanist, it's a very big loss to the Luo nation, to the entire world. When hardship arose, he became the voice of reason and directed where Kenyan politics was to go. Odinga o tlile go bolokwa ka Latshipi o tlang ono kwa polaseng ya Opoda kwa Bondo kwa bophirima jwa Kenya go ya ka kopo ya gagwe ya go fitlhwa diura di le 72 morago ga go tlhokafala.
re boe gape re go amogele mothoetso mme re di tsweletse ka gore batlhankedi ba ba batlisisang kgetsi e mo go yone go fitlhetswe melemo ya kalafi mo kotsing ya bese e mo go yone go tlhokafetseng batho ba le 43 mo bekeng e fetileng. Tona mo kantorong ya moporesidente Khumbudzo Ntshavheni o totobaditse seno ka nako ya konferense ya bobegadikgang. Kabinete e rometse molaetsa wa matshediso go ba malapa a batswasetlhabelo le go ikuela go badirisi ba ditsela go obamela melao ya tsela. Kotsi e masisi ya bese e latotseng matshelo a le 43 e senotse se ka tswang le kgetse ya go utswiwa le go fetisediwa ga melemo go kgabaganya melelwane ka bokhukhuntshwane. Le fa bathati ba batlisisa sebako sa kotsi ya bese ya manno a le 61 a bapagami, go begwa e ne e pagamisitse baagi ba le 90 ba Malawi le Zimbabwe. Gape ba batlisisa le go fitlhelwa ga di-ARV le thotho ya melemo e mengwe e abiwang ke dingaka e neng e sena maina. Se se kaiwa jaaka go fetisediwa ga melemo go kgabaganya le melelwane e se ka fa molaong. A full-scale investigation has been launched and law enforcement agencies are also treating this accident as a potential case of pharmaceutical smuggling. The theft of prescription medicine, in particular ARVs, also undermines the fight against an HIV-free region, because people who are using those medications, because they are not continuous, they are going to develop resistance and thus creating a problem for the fight against ARV. Cabinet calls on all foreign nationals to be well-mannered guests in South Africa and reminds everyone that it took a lot of effort to stop the recent unsavory treatment meted out against foreign nationals at local clinics. Unfortunately, the proof that confirms brazen theft of medicines from the government clinics do not assist efforts to restore conditions for foreign nationals to access public health care in South Africa. Ntshavheni a re puso e tla thusa malebana le go busediwa ga masaledi a batswasetlhabelo kwa magaeng a bona. The province is quite capable and they do what is necessary. The remains are with us. So we must do what is required in terms of South African law to make sure that everybody is confirmed. Of course, we must work with both the governments of Zimbabwe and Malawi to confirm the identity of the people, and their families will have to be involved as well. And then we are treating the ones who are injured in Limpopo and will then release them to go home. Mabapi le kopano kgolo ya G20 e tshwarwang mo sebakeng se se ka fa tlase ga kgwedi, Ntshavheni a re dithulaganyo di tsamaya sentle. A re kantoro ya moporesidente e ne go sale gale ya tlhatlhoba lefelo la tiragalo go bona gore le siametse tiragalo eo. Ga a batla go tshwaela malebana le madi a kana ka diranta di le dimilione di le 153 a tlhaelang go ka tshwara kopano kgolo eo. Se re sa tswang go di amogela ke gore mapodisi a ka kwa Northwest a kwa lefelong la kgwebo la leolina la gagwe le tlhagelelang thata mo ditatofatsong tse di dirilweng ke mokomishinara wa ka kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Mkhwanazi. Go utlwa ka ga kgang eno re ikgolaganya le mmegadikgang wa rona Thabiso Moss. Thabiso Moss, nkgonne dumela. Thabiso. We don't have law enforcement agencies. No, protocol must be observed. We don't want people who are eating that. This is not a movie. This is not a movie. I'm not moving for. They must follow all the proper channels, and then if they, because Plan Khosi has been engaging with SABC. They must engage. It's not like it's somebody who is hiding or somebody who is a fugitive. Brown Mahot is around. They must engage him. Do you know where he is at this stage? Currently, I cannot tell you where he is. No, I'm not saying you must tell me where he is. I'm saying, do you know where he is at this stage? Currently, I cannot tell you where he is. I cannot disclose his whereabouts because of their Kamalab. I cannot do that. Were those police officers looking for him? Listen to me. You know why are they here? Do not play blind eye as if you don't know what is happening here. No, this is totally unconstitutional and unethical. Must give a guy a chance so that he can prepare himself to go and respond in a commission. So what you are saying in a nutshell is that the police should not
engage in any operation concerning Brown Mokhosi until he appears before the Madanga Commission. I'm giving you a chance. I just want to understand. You are going to clarify your point. So I'm just trying to get an understanding. You are saying that the police should not act now until he appears before the Madanga Commission and the saying, in a nutshell, I'm not saying the police must not do their work. I just refer to in a nutshell the precinct. We have Mahikeng and we have Mabatu and we have the province. They must follow all required procedure in terms of their operations. It's not that when the men have to go and appear before the commission, now these people must come and do as they please. I'm not saying they must not do their work. They must engage as far as SAPS is concerned. Not they must act like thugs. They must act as if maybe you don't have a police. We have a police here. Mabatu, Mahikeni, and we have Captain Asane. Like people who are coming like thieves or from the northwest are the one who should, should engage on that operation. Yes, it's clear. Then I'm done. Thank you so much. I don't know if. Tseno ke ditiragalo tse diragalang kwa porofenseng ya Northwest jaaka re bona mapodisi ba leka kwa legaeng la Rakgwebo Brown Mokhosi ga jana. Mme tla re tsweletse dikgang tsa rona mo gaetsho ka gore setlhopha sa babueledi ba moporesidente wa maloba Jacob Zuma se nganyile ka gore tshwetso e sa siamang e tserweng ke puso e tlile go ka lebisa kwa gore Zuma a latlhegelwe ke legae la gagwe le penšene. Mopresidente le mmueledi wa puso ba nganyisana le Zuma ka kwa kgotlatshekelo kgolo ya Gauteng kwa Pretoria go leka go busa diranta di le dimilione tse di duetsweng go mokgetsing tsa ga Zuma ka sebele. Kantoro ya mopresidente seka go busa diranta di feta dimilione di le 28 tse puso e di dirisitse mo kgetsing ya mopresidente wa maloba Jacob Zuma. Babueledi ba puso ba batla gore mopresidente a buse madi otlhe a duetsweng babueledi ba gagwe mo dikgetsing tsa gagwe tsa sebele. Ultimately, we will not oppose the DA's claim that interest be paid. Lekoko la DA le batla gore puso e gape legae la ga Zuma la Nkandla e seng jalo moeledi wa puso a re bole taelo ya go gapa dipenšene tsa gagwe go busa diranta di le dimilione di le 28.9. Moeledi wa DA a re ba batla gore tuelo eo e akarediwe le morokotso wa go simolola fa go ne go tswa taelo ya gore Zuma a buse madi ao. The court ordered repayment. That is the obligation. That is a debt as a result of the order or as a result of the repayment order. And with great respect, that's the end of the debate. Moadvokata Thabani Masuku o tlhalositse gore kgotlatshekelo kgolo ya boikuelo ga ya bona Zuma molato mme puso e neetswe kgakololo e fosagetseng le go idiragatsa seo se ne sa tsenya mopresidente wa maloba mo mathateng. Constitutional conduct which was committed by them is not being accounted for. There is no accounting at all by them. And yet, the very reason why we are in this position, why Mr. Zuma is in this position, is because of their unconstitutional conduct. Just identify in the judgment where it is found that Mr. Zuma acted unconstitutionally. There is none. Moruti wa dingwaga di le 66 yo go kaiwang a beteletse mosetsana wa dingwaga di le 3 kwa botlokwa kwa Limpopo o ganeditswe beile ke kgotlatshekelo kgolo ya magistrata wa Morebeng kwa botlokwa kwa ntle ga Polokwane. Justice Mongalo yo o dirang jaaka mokgweetsi kwa keretšheng ya Mogatse o tsamaisa bana go tswa kwa magaeng a bona go ya kwa keretšheng le go boa. Kgorotsheko e beetletse ka phuthego ya kereke ya Word of Life Global Ministries yeo e bego itlile go thega moruti wa bona. Ba swere gape tirelo ya thapelo ka ntle ga kgorotsheko pele ga ge sephetho malebana le kgopelo ya beila se theeletswa. Molatofatšwa selaelo Justice Mongalo yo a šomago go sepetša ka sefatanaga bana ba sekolo sa gagwe sa bomapimpana o latofatšwa ka go tliša ngwana yo bošego ka gae letšatšing la kato. Maphodisa a re ngwana o lile ka dihlabi letšatšing leo morago o
bile a ishwa bookelong fa go netefaditswe gore ngwana yo o katilwe. Mongalo o lebane le dipharamolato tša go kata. If any one of the factors stated in section 60 subsection 4A to E of the Criminal Procedure Act 51 of 1977 is amended are present, the interests of justice do not permit the release of the accused. The applicant's application to be released from detention on bail is hereby denied. Phuthego ya kereke ya Word of Life Ministries e ganne go ntšha maikutlo malebana le ditatofatšo kgatlhanong le moruti wa bona. Go le bjalo, lapa la bomotswasehlabelo le badudi ba botlokwa ba amogetše kahlolo ye ka diatla tše pedi. Re leboe mmušo o ile wa kgona go tšea sephetho sa gore mme o fitlhela ka di-3 a sa le in custody, and then re leboa le setšhaba ka mokgosi ile sa re tšhaga ka ona. Se segolo ke gore ntho e thusa rena setšhaba le ena molatofatšwa ka gore maikutlo a sa ile godimo ka gara motse e be re tšhaba gore ka tawa ba le ditshenyo le tše dingwe se re senyakane ke one gore toka e phethagale fo ngwana. Molatofatšwa o tla tšwela pele go dula ntlwana Swisi go fitlhele ge a boa gape pele ga kgorotsheko ka la 3 kgweding ya Disemere lenyaga ge le dinyakišišo tšona di gare di tšwela pele. Nna ke Koketšo Motau wa ditaba tša SABC kgorontsheko ya Mastrata wa Moribeng. Re go amogele mothoetso mme re tswelele ka tsa metshameko gore mo motshamekong go lebega fa isago ya mokatisi wa banyana Dr. Desiree Ellis e babalesegile. Mokgatlo wa kgwele ya dinao ya Aforika Borwa SAFA o neetse Ellis kontraka ya dingwaga di le 4. Ellis e ntse e le mokatisi mogolo wa setlhopha sa Aforika Borwa sa basadi fa e sale ka ngwaga wa 2018. Weso dindilekalo tsa segonjono lebella gape dikgang tsa sepedi mo SABC 2 ka moso le SABC le hae mme ga jana re lebella pelolopelo ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho e leng boinelo mo lebimang go fitlela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga bosegangwe. Ke leboga Katlego ke le dumedise ba bogedi go gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella mo botlhaba jwa naga go tla nna le pula diperesente di le 30 mo karolong ya Mpumalanga le karolo ya KwaZulu-Natal fa re lebella mo karolong ya Gqeberha go tla nna le masarasarana pula diperesente di le 30 lebella ko bophirima jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru pula ena le gone go tswelela gape mo botlhaba jwa naga go tla nna le gone go nna le muwane mo karolong ya KwaZulu-Natal fa re lebella ko karolong ya Kapa go tla nna le pula diperesente di le 30 fa re lebella mo gare jwa naga bo tla nna le gone go apoga ba maemo a bosa ba re tsibusa ka dipula tsa matla ka dibe ko karolong ya Limpopo le Mpumalanga go tla nna le diphefo le makhubu go rarela karolo a Lebopo go a go bophirima jwa naga mo karolong ya Kapa re lebella gape ka moso dipula tsa matla ka dibe di na le gone go tswelela mo bogare jwa naga ko karolong ya Bokone bophirima re lebella gape le bontsi jwa naga bo tla nna le gone go aparelwa ke maru fa re lebella di-temperature tsa rona Pretoria ka digata di le 14 go a go di le 28 Vereeniging ka digata di le 12 go a go di le 28 re lebella Provincial Limpopo le temo province go tla itekanela Polokwane ka digata di le 15 go a go di le 21 le Phalale ka digata di le 11 go a go di le 28 Mpumalanga re bella gape Mkhondo ka digata di le 11 go a go di le 22 Standerton tla natsi di tsana mo mosong ka digata di le 9 go a go di le 27 KwaZulu-Natal re lebelela Pietermaritzburg ka digata di le 9 go a go di le 23 mo Durban ka digata di le 16 go a go di le 21 province ya Eastern Cape fa re lebella Gqeberha ka digata di le 8 go a go di le 23 o ile mo etla natsi di thata mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 29 province ya Western Cape tla na le gone go nna le tlhabo ya letsatsi Oudtshoorn ka digata di le 7 go a go di le 33 Beaufort West lone tla na le gone go nna tsididi mo mosong re bella gape ko Hermanus ka digata di le 12 go a go di le 23 Northern Cape le temo province go tla nna le pula fa re lebella Kimberley ka digata di le 13 go a go di le 33